Hello friends, I'm Raga from Sandakozhi Gaming and இந்த நாளோட பொருள் பார்த்தீங்கன்னா God of War Ragnarok தான். இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் 1 ஒன்று போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க மறக்காமல் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. பார்ட் 1ல் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா நம்ம கிரேட்டாஸ் மிமிர் அப்புறம் நம்ம பேர் என்ன அட்ரியஸ் நம்ம 3 பேரும் வீட்டுக்கு வந்திருந்தோம். வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தா நம்ம வளர்த்துருந்த 3 நாயில் ஒரு நாய் ஃபெண்டருங்கிற ஒரு நாய் வந்து இறந்து விட்டது. அப்போ வந்து 3 சோல் அதை விட்டு வெளியே வரும்போது ஒன்று அது கத்திக்கொள்ள போயிடுச்சு. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அது போனது கழிச்சு வந்து இவன் போய் அதை புதைக்கிறேன்னு போனான். அப்போ நம்ம தூங்கிட்டு எழுந்துச்சிட்டு வருவோம். எழுந்துச்சு வந்து பார்த்தா அவன் உணவு வீட்டை வந்து சேர்ந்துருக்க மாட்டான். அவனை தேடி போனான்னு பார்த்தா அங்கேருந்து ஒரு கரடி நம்மளை அட்டாக் பண்ணோம். யார் அந்த கரடின்னு சொல்லிட்டு அதை அடித்து காலி பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு போயிடும்போது தெரிஞ்சு தான் அவன் தான் நம்ம பையன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவனை அலேக்கா அதுதான் அவன் ஸ்பெஷல் பவர்னு அப்புறம் தான் தெரியும். அவனால் நம்ம அனிமலாக மாற முடியும். அனிமலாக இல்லை வெறும் பேர் மட்டுமானு தெரில மாற முடியும் போல். அது அப்படியே அவனை வீட்டுக்கு விட்டு வந்து பார்த்தா தோர் வந்துட்டான். பையன் தூங்கி எழுச்சதுக்குள்ளே அவன் ஏன்டா வந்தான்னு கேட்டால் தெரில. வந்துட்டு பார்த்தா பையன் வந்து உடனே அப்புறம் தான் சொல்கிறான். தோர் வந்து பேசினா அப்புறம் ஓடின வந்தான். ஓடின் பையன் என்ன சொல்கிறான்னா நம்ம பையன் நம்மக்கிட்ட சொல்லாமல் டிஆரை தேடி போயிருக்கான். அந்த பையன் பண்ணதுக்கு மிகப்பெரிய தப்புன்னு அவன் சொல்கிறான். இப்போ மட்டும் நீ கண்டிச்சதுல இப்போ அவன் கழிச்சா டிஆரை தேடக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரான். ஆனால் கிரேட்டஸ் வந்து நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மகா பெரிய ஃபைட்டாக தோர் கூட போட்டு அவரோட பல்ல உடச்சி போட்டு கோவத்தை முழுச வெளியிட்டார். அது நல்லா இருந்தது. அப்புறம் வந்து அது கழிச்சு தான் தெரியுது இவன் வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்லாமல் போயிருக்கான். நல்லா தலையிலே ஒரு 3 கொட்டு இருந்தாலே சரியாக போயிருக்கும். ஆனால் இவர் என்னன்னா நான் அவரை நம்புறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தார். இவன் மட்டும் தனியாக தேடாமல் இவன் பேர்னா சின்ட்ரி கூட போய் தேடி இருக்கான். அவன் இப்போ சரியாக பயந்தாங்கொழி நம்ம வந்தோடனே உட்காந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து மடுப்பு ஆரம்பிச்சிட்டான். என்னப்பா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டான் திடீர்னு. அது வந்து ஒரு காமெடியாக போச்சு. அது கழிச்சு இப்போ வந்து நம்ம இடம் வந்து ஓடினுக்கு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிச்சு. அவன் காக்கா ஃபுல்லாக வீடெல்லாம் ரவுண்ட் அப் பண்ணிடுச்சு. அதனால் நம்ம ப்ராக்ஸும் சின்ட்ரியும் எங்கே தங்குறானுங்கன்னா அந்த ட்ரீ அது பேர் என்ன ட்ரீன்றது அந்த ரெலம் ட்ரீன்னு நினைக்கிறேன். அந்த எல்லா ரெலமுக்கும் ட்ராவல் பண்ணுற அந்த பிரிட்ஜில் வந்து அந்த ட்ரீ கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அந்த ரெலமுக்கு நடுவில் எல்லா ரெலமுக்கும் நடுவில் இவனுக்கு தங்கிட்டு இருக்கானுங்க. நம்மளும் அங்கே தான் தாங்க போகிறோம். இப்போ அங்கே போகும்போது சின்ட்ரி நம்மக்கிட்ட ஏதோ பேசணும்னு சொன்னோம். அதோட நம்ம போன தடவை கேமை விட்டு வச்சுருந்தோம். இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாம் என்று எண்ணுகிறேன். நான் பேசுகிறது கேட்குதான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே கேட்கிறது. இப்போது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு தெரியும் கன்ஃபார்மாக. போன தடவை ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வரல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அது இதில் இருக்க செட்டிங்கில் ஒரு பிரச்சனை வரும். ப்ளே ஸ்டேஷனில் இருக்க செட்டிங்கில் பிரச்சனைன்ட்டான். அப்புறம் அதை போய் சரி பார்க்க வேண்டியதாக போச்சு. இப்போ கேம் ஆரம்பிக்கலாம். கண்டினியூ எப்படி கண்டினியூ ஆக போதும்னு தெரியல. இது கண்டினியூ கொடுத்துருக்கேன். லோட் கொடுத்துருக்கணும். ஓகே நம்மளோட இது ப்ளே ஸ்டேஷன் தாறுமாறாக சத்தம் வருது. கேம் ஆன் பண்ணதுலேருந்து இவ்வளோலாம் தாறுமாறாக சத்தம் வராது. ஏன் வருதுன்னு தெரியல. ஃபேன் அப்படியே கொடூரமாக சுற்றுது. பரவாயில்ல அங்கே தான். ஆனால் கிராஃபிக்ஸ் நிஜமாலே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது போன கேமுக்கும் இந்த கேமுக்கும். அந்த கண்ணு மூஞ்சி இதை நீயே கட்டினியா? இவன் தான் சின்ட்ரியை தனியாக கட்டினான் போல இந்த இடத்த. எங்க போனான் சின்ட்ரி? அங்கே இருக்கானா? இங்கே இருக்கான். Hey, come see. Finding everything all right, I hope? வெயிட் பண்ணுங்க, ஏதோ பார்க்க சொன்னா. என்னடா கம் சீன் சொல்லி. I guess this is where they store the food. Nice to have options if I wake up hungry. Pantry போய் பேசுவோம். I'll be ready when you are. கடுப்பா இருக்காரு. ஏன்னா பையன் வந்து நம்மக்கிட்ட பொய் சொல்லி பையனை அலையாக்கா தூக்கின்னு போயிருக்கான். அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லாமல் பேசுவோம். என்ன சொல்ல வரான்னு. How do we unlock the realms? எப்படி ரெலாம் அன்லாக் பண்றது? The workshop. Follow me and be sure to bring the டிஆரை கண்டுபிடிக்கணும். ஆக்சுவலி அதான் பிரச்சனை இல்லை. அதான் நம்மளோட மெயின் இது. Where exactly is Tyr being held? டிஆர் எந்த உலகத்துல இருக்கான்? அவன் ஏதோ ஒரு மைண்ட்ல இருக்கான். அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியும். Realm is full of minds, you realize. ரெலாம் ஃபுல்லா மைண்ட் இருக்கு. அதான் சொல்றேன். Narrowing it down. Oh,
You should talk to Derlin. டர்லன் கிட்ட பேசுமா He's யாரா a cousin of ours. Sort of. கசனா Works for the city on safety issues. Should have access to all kinds of information on mines. இவன் கசன் கிட்ட போய் I பேசணும் know, அப்பதான் he's மைன no friend of Odin. ஓடுன்னு That's why your mother sought his help when she was trying to whip up a rebellion. Ready? A rebellion? Did you know about that? I did not. A இவங்க அம்மா rebellion? வந்து ஏதோ இது பண்ணிருக்காங்க போல Sounds போராட்டம் like exactly what we need. I think you missed the ta-da. என்னடா கண்டுபிடிச்சாங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க Never mind. என்ன தம்பி இது I'll have this oiled up in no time. Meet you at the gateway outside. Rebel leader? Okay. Derlin? டர்லன் If that ain't giving a hound a haircut. Huh? And you புரியலையா just remember things however they pop into your beat, don't you? I suppose you think Derlin just counting the days. நான் இப்போ டியரை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இந்த பையனை நம்பி நம்ம போனோம் இப்போ வந்து டியரை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அவனை கண்டுபிடிக்கணும்னா வீடு திரும்புறோம்னு சொல்லிட்டாரு கிரேட்டர்ஸ் ஆனால் இதான் இப்போ நம்ம வீடு ஆயிடுச்சு வெளியே போகலாம் போய் இப்போ டெர்லினுங்கிற வேலை பார்க்கணும் போல See you out there, Sindri. நிஃபில் லைன் அது அந்த ரலம் தான் நம்ம போக வேண்டிய ரலம் கேட்குதா கேட்டுச்சு என்னது டேய் காலியாட போகிறோம் Are those some kind of Yeah, they're dragons? They're so far, I can't tell how big they are. இன்னும் கொஞ்சம் மேலே தூக்கி போடுவோம் டே இப்போ கூட பண்ணல நான் அது இந்த டேபிள் இப்போதைக்கு வர வாய்ப்பே இல்லாத அது மாதிரி இருக்கு எனக்கு கண்ட்ரோல் வேற வந்துச்சு செக் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே புதுசு போனது ட்ரையாங்கிள் தான் ஹோல்ட் பண்ணணும் போல ஓகே கிளம்புவோம் இன்னும் நம்ம நிஃபில்ஹைம் போகணும் ஆக்சுவலாக கல் We'll just need the Bifrost in the head. Brock, do the touching. டேய் Oh, this would be the part requiring my assistance then. இதுக்கு தான் ஹெல்ப் You வேணும்னு said it. சொன்னியா This device here has been crafted to your measurements. It'll help you get a better look at the problem with those Bifrost eyes. of ஓ yours. அவன் கண்ணு நம்ம போன கேம்ல கண்டுபிடிச்சோம் அதை வச்சு அவன் பண்ணணும் போல somehow then. இத அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் போல இல்ல இல்ல This is கண்ட்ரோல் just to hold you in பண்ணணுமா place while we shine this light. அட பாவிடா Oh, Cindy, you stupid bastard! வலிய செத்துட்டு இருப்போம் மனுஷன் இவனுங்க சிரிச்சு தள்ளுறானுங்க Open. போதண்டா Open now. I was really hoping not to use the eyelid clamps. டே ஓ கண்ணை ஒன்றும் திறக்கல போல That's it. That's it. Good. டே Release. Go on, poison. That's our cue. Come on, hurry. என்னது I'm coming. பையன் அவன் கண்ணை உடச்சிட்டானுங்க What was that for? You'll see soon. அது என்னடா பண்ண To adjust. There. ஓ இதை வச்சு நம்ம எல்லா இடமும் ட்ராவல் பண்ணலாமா See? No permanent damage. I'll show you permanent damage, you wee fuck. Kratos, throw me at him. Horns first. Guess you takes a joke, you old goat. அவ்வளோதான் மெமரியை தூக்கி பின்னாடி சொல்லிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான் The Bifrost is broken. பைஃபாஸ்ட் உடஞ்சிருச்சு ஓ இவனோட பைஃபாஸ்டா Yggdrasil seeds. You won't need a travel table or a Bifrost lamp anymore. அப்படியா I also Oh, used okay. it for light. Okay. நான் அதுக்கு லைட்டுக்கும் யூஸ் No, பண்ணியிருந்தேன் I'll figure something out. But first, come on. Let me show you how it works. பைஃப்ராஸ்ட் இவனுங்க மொத்தமாக யூஸ் பண்ணிட்டானுங்க மெமரி மூலிமா இப்போ இதன் மூலியமாகவே நம்ம பைஃப்ராஸ்ட் இல்லாமல் எந்த இடம் வேணால் ட்ராவல் பண்ணலாம் போல புரிஞ்சுது Okay. Aim your key at the rune for Svartalfheim on the right. Then concentrate. To get to any of those realms, you'll need a seed for them. ஸ்வாட்டர் ஃபைம் இங்கே தான் இந்த இது இருப்பானுங்க
டுவார்ஃப்ஸ்லாம் இருக்கிற ஒரு ஏரியா. press X while hovering over. Okay. This should take you to the wetlands outside Nidavellir City. Just make your way to the town square and ask for Derlin at the tavern. You sure they'll know him at the tavern? Derlin's always been an inveterate inebriate. I suppose he might have completely changed, but in my experience, Do you want to come with us? Oh, I might drop in, but the wetlands are moist. And the grim are everywhere. Foul-smelling creatures. But good luck! Thanks. Wait, what? I said good luck! இப்போ போய் நம்ம அந்த நெஃபிலைம் போயிட்டு இந்த குள்ளர்கள் ஏன்னா டியர் வந்து இதில் மைண்டில் இருக்கான்னாங்க அங்கே தான் நிறைய மைண்ட் இருக்கும். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே வரும். போன கேமில் இந்த தடவை இங்கே வந்ததில்ல. நீங்கள் உணர்றீங்களா? இது ரொம்ப வார்மாக இருக்கு. போடு. We can probably use this boat if I can just get it free. தம்பி தரேன்னா நான் ட்ரை பண்ணுறேன். Why are these things so bad? நீயே காலி பண்ற. More wretches on your left. Nisa. சீக்கிரம்டா. என் பையன் ப்ரூவ் பண்றான். Daisha. நான் எப்படி அடிக்கிறது? அடிக்க முடியாது. எனக்கு இவ்வளோ குட்டியா இருக்கு. Another red to the left. அவ்வளோதான். I see we're already off to a lively start. Atreus, போடு. drop your guard. I got the boat free though. We can head through these channels when you're ready. ஓகே அவன் சேஃபா இல்ல அது ஓபன் பண்ணும்போது. One less feathery spy. போடு. காலியாடா ஓடுனே. மொத்தம் 48 இருக்குது. ஒன்று காலி பண்ணிடலாம். ஈஸி தான். இப்படி தான் போகணும். இப்படி சும்மா ஏதாவது வச்சுருப்பானுங்க. ஓகே ஹெல்த்து ஒன்றும் இல்லை. ஒரு சில்லறை கூட இல்லையடா. What's the chain in the water for? இதே A dwarven supply ferry. ஆஹா Said ferry appears to be missing. டுவார்ஃப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும் போல. அப்போ இப்போ ஓகே இப்போயே உட்காந்து போனால் இறக்குனதுக்கு உட்காருவானா? ஓகே இப்போயே உட்காந்து போகிறோம். ஓ போன கேம்ல இவன் கடவுள் சொல்லும்போது அம்மா வந்து இங்க இது பண்ணிருக்காங்க. The fact that it didn't go well might have killed that notion. What your mother did before we met was her business. அவங்கள சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ணது அவங்களோட ஓன் பிசினஸ். அதை பத்தி எங்கடா ரிசோர்ஸ் அங்கே ஏதோ மினுக்குச்சு. If you never asked Mom about what she used to do, what did you talk about when you met? Like, did you just say, "Woman, guard the house. I will go to catch fish in the river." Your mother was far better fishing than I. என்னடா அவங்க நல்லா ஃபிஷிங் பண்ணியிருந்தாங்க. இவர் ஃபெமினிஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லுங்க. முன்னையே சமாளிக்கிறது இந்த அளவுக்கு காமா. மிச்சோன்னா இருந்தால் நல்லா பலார்னு விட்டுருப்பாங்க. உடைப்போம். ஓகே ஆனால் PS4 ப்ரோவே திணறுது. ஓகே
ஏறு. நல்லா இருக்கு ஆனால் மியூசிக்கு இந்த கேமில் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு காமான மியூசிக் நான் கேட்டதே இல்லை. Did you see that over there? எங்க என்னது வேப்பரா? என்னதுடா did you see that over there? இதை மிஸ் பண்ணுறேன்னா நான் ஓகே ஆமாம் இதுதான். என்னது இது? ரா ஹைட் என்ன அனிமல்னே தெரியல. ஓகே போவோம். That wheel is blocking the channel. I imagine if you can turn it, we should be able to get through. ஓகே இது திருப்பி விடணுமா? எங்கே போய் முதல்ல போய் இதோ இங்கே லேண்ட் பண்ணிட்டு. So these are wetlands, huh? Pretty accurate. It is a bog. The smell is making my eyes burn. You know, it is a fair bit more potent than when I last visited, now that you mention it. போன கேமில் இது மாதிரி தான் இருந்தது. எங்கே தாண்டா வச்சுருக்கீங்க? ரொம்பலாம் அவனை ஒழிக்க மாட்டானு. அது இது ஓகே நான் கூட ஓடினோட கண்ணா இருக்குமோன்னு நினச்சேன். எங்கே தாண்டா வச்சுருக்கீங்க? இது சுற்றியே தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. இந்த கேம் லைக் போன கேமோட கொஞ்சம் ஃப்ரீ ரோமிங் அதிகமாக இருக்கும்னு சொன்னானுங்க. Tyr was a friend to the Giants. I wonder if he and Mom ever met. If he was a part of the rebellion here. It's certainly possible. The god of war often advocated for the Giants, although I don't recall if he ever declared allegiance outright. Behind you! Incoming! எங்கடா incoming? என்னது அது? L1 to observe and stand. Okay. Nita! ஓடு ஓடு ஓடு. ஃபினிஷ் எல்லாம் மாசா போட்டாங்க. Right side! Incoming! நான் ஃபினிஷர் போடுகிறேன் பையா. ஹாய் ப்ரோ. ப்ராக் வெயிட். ஹாய் ப்ரோ. வாங்கடா. காலி பண்ணு. ஓடு. ஓ வேற வேற ஒரு வேற ஃபினிஷர் போடுறாரு தலைவர். இப்படிதான் போகணும். கீழே இறங்கி பார்த்துட்டே போ. இங்க இப்படியே திருப்பி வர போகணும். அந்த இது கிரேட்டுக்கான தான் அந்த பசில் செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண ப்ரோ. பண்ணலாம் ப்ரோ. இப்போ இந்த மிஷன் இங்கே மேலே இருக்கிறது முடிச்சுட்டு அங்கே போகலான்ட்டு இருக்கேன் ப்ரோ.
அது எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். சரி இங்கே மேலே ஏறி முடிச்சுட்டு இது லைக் ஃப்ரீ ரோமாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக இந்த கேம். அதனால தான் போன கேமை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓடு என்ன கிடச்சிது. அப்புறம் நான் சரி இப்படியே இறங்குவார். அதான் யோசிச்சேன். Okay, there's got to be some way to turn the wheel up here. அந்த சைடு ஏதோ இந்த மாதிரி இருந்தது அது பார்க்க. Whoa there! யாரா அது? That's a warning if he's about to suddenly end up snout deep in cheek. The ground. Was that an earthquake? earthquake அது. An occasional but not unheard of happenstance in Svartalfheim. With all the mining here, the land's bound to be a wee bit bothered. Okay, அவ்வளோதான். Oh wow, nice job getting it to lower exactly where we need it. அப்படியெல்லாம் குதிக்க முடியாதா? ஓ I was thinking, because it's so warm, maybe it's not that the cold hasn't made it here yet, but maybe it's just different in Svartalfheim? Aye, lad. Thimble winter doesn't strike all realms quite the same way. I heard that Thimble winter doesn't always make it winter. In Midgard it does, but as you can see, the effects here appear far more gaseous in nature. Observe the geysers. Observe the aforementioned aroma. These effects were present before in some form, but now there's new extremity to them. No warrior seal on the father. இங்க ஏதாவது இந்த காக்கா இருக்கா? ஓபன் பண்ண வேண்டியதுதான். ஓபன் பண்ணியாச்சு ப்ரோ. அது இது ஓகே பர்மனெண்ட் எடுத்து பரவாயில்ல. இந்த தடவை கொஞ்சம் இது ஆப்பிள்னா ஆப்பிள் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. போன கேமில் ஆப்பிள் மாதிரிலாம் இருக்கும் காமிக்க மாட்டானுங்க. பரவாயில்ல. ரெட் கலர் கிடச்சதுன்னா அந்த இது இந்த மேலே இருக்கு. சரி விட போ. கிளம்புவோமா? என்ன தண்ணி மீன்லாமா இருக்கும் தண்ணியில் லைட்டாக ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணுறாங்க. இவன் போவான். சரி நம்மளும் குனியணும். Think we can fit under that bridge? ஏய் ஓ போடு. நான் இப்படி தான் போகிறேன்னு நினச்சி இப்படி பார்த்துட்டாரு அவரு. இது நல்லா இருக்குது. இங்கே எங்கே டாக்கு டாக் பண்ணி அங்கே என்ன இதுன்னு தெரியல. ப்ளூ கலரில் ஓ அவ்வளோதானா? ஓ பார்த்திக்கோ அப்படிதான். ஓகே என்னது இது? அங்கே ஏதோ வருது. நம்ம அந்த சைட் போய் பார்ப்போம். ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போய் பார்ப்போம். Father, up there. என்னது அது? ஓ ஓகே இப்போ
இப்போ இது எதுக்கு வெடிக்கிறது நம்ம வச்சிருக்கானுன்னு தெரியலையே. தஸ்கா யாரோ ஒரு பையன், யாரும் வாத்து பையன் மாதிரி இருக்கும். ஸ்பைக்ஸ் வாத்து பையன். ஓகே, இதில் ஏதாவது ஒரு அயன் என்ன கிடச்சிது? ரா ஹைடு தான். ஆனா நல்லா இருக்குது இந்த பார்ட் ஆஃப் த கேம். Find anything good up there? இங்கேயும் கிடைக்குது. என்ன இவ்வளோ இது டுவார்ஃப்ஸுங்க எல்லாத்தையும் அப்கிரேட் பண்ணுறது, அந்த மெக்கானிக்கல் அதெல்லாம் அவனுங்க தான் பார்ப்பானுங்க. அதனால் இந்த அப்கிரேடுக்கெலாம் பார்க்கறதுக்காக இவ்வளோ பொருள் தரானுங்க. எனக்கு புரியல என்னங்கிறது. ஓகே, பீஸ்ட் ஸ்கிராப்ஸ் அங்கே போய் என்னன்னு பார்ப்போம். முதல்ல என்ன இது பையா? A drink from Dew. World Tree brings last benefit point. Okay. இங்கே எதுவும் இல்லை. இங்கே தான் மேப் நான் இது ஓகே. இப்போ நம்ம எங்கே தான் போகணும்? அங்கே போகணும். ஆனால் நான் இந்த கேம் இந்த தடவை ரொம்ப பொறுமையாகவே முடிக்கிறேன். யார் அது? அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் அடிக்கிறாரு. டேய் அவன் கூட உனக்கு சண்டை போடலாம். நான் அது கீழே இருக்கிறது எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தெரியாமல் அதை முக்கிட்டேன். நீஸ்டானா என்னன்னு தெரியல. ஷூட்டுன்னு அர்த்தமா? நார்ஸ் அந்த வாஷையும். They cap those geysers? I think we need to get that wheel moving, which the water doesn't reach. அந்த வீலை கீழே இறங்கினா போதும். அது மூலமா ஏதோ ஒரு மெத்தட் நம்புறேன். போடு. ஐயோ டேய், அப்பாடி நல்ல வேலை. இவனுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக போயிட்டு. ஃபினிஷர் தானே தெரியாமல் ரேஜ் யூஸ் பண்ணுறேன். என்ன கேமை மூவிங்காக கொண்டு போகிறதால எனக்கு இது வேணாம். மேலே ஏறுவோம். இப்படிதான் வந்தோம். அவ்வளோதானா? இது எதுக்குடா சண்டை? முதல்ல இப்படிதான் வந்தோம். அந்த சைட் போகணும். புரியலையே. எங்க தானே போனோம்? பையா நீ எங்க இருக்கடா பையா? டேய் தம்பி, எங்க போன? இங்கே தான் நின்றுதான். ஓகே,
ஓகே மேலே போயிட்டு அது அடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். Okay, we froze one of those geysers. Is there another one somewhere? Oh, board. Yeah. The wheel's moving and the gate's coming down. Oh, vibration. Car mara irudhu. Back to the boat. Paniyachu bro. Endha water na ivarku. Vada kalamlam. Yerkana boat la onu varlaya. If the dwarves of this realm are anything like Rock and Sindri, Rock and Sindri mare Odin. Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offers safety. Defying him can be quite dangerous. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. Job card பண்ற தலையில ஒரு கொட்டு. உடச்சு என்னது இது ஆக்சுவலில் 136 இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் கிடச்சிருக்கான். கோடு அங்கே எப்படி போகணும்? இன்னும் அடுத்த டாக் எங்கூட டாக்கே காணும். இங்கே டாக் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இல்லாட்டி யூட்டன் அடிச்சுட்டு போய் அந்த டெஸ்ட் எடுக்கிறோம். அந்த டெஸ்ட்டு முக்கியம். மினுகிறான்ல டிஸ்கால். It seems, Atreus, you intend to recruit Tyr as an ally for war. I'm trying to keep our options open. Let's just keep moving. I'm glad we're out here, exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy the warmth. கண்டிப்பா பின்னாடி தான் போகணும். இவ்வளோ தூரமாலாம் அங்கே இருக்காது. முடிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்குமோ? இப்படிக்கா போக முடியுமா? ஓகே, அவன் இப்படி தான் போகணும். குஞ்சுக்கோ இது பாயறதுக்கே நல்லா இருக்கு. ஸோ 2-3 செஸ்ட் இருக்கு. நல்ல வேலை வந்தோம். Yikes, this place is wrecked. And yes, I am staying alert. There are probably tons of those Grim around. அடிக்க வர போறானுங்களோ? பார்த்துப்போம். யாரா அவதானே காணோம். இங்கே என்ன போட்டிருக்கான் பையன்? காலியாக போடு. ஐயோ ரேஜ் வேற தெரியாம போடு. வேற யாரும் அவ்வளோதான். டே என்ன தர இப்படி பண்ணானு போங்கட்டு முதல்ல இதை எடுக்கலான்னு வந்தா அங்கே போயிட்டார் ஒன்று. இப்போ அவருக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு முதல்ல பார்த்துருவோம். ஓகே, பிபிஎன் ஓகே புரியுது. அடிங்க அவ்வளோதானா? எது ரேண்டமாக ஃபைட் ஆச்சு?
SPVN இங்கே என்ன இருக்கு இது கிடையாது இது P அடுத்தது B B ரெடி அடுத்து இன்னொரு எண்ணு மட்டும் என்னங்க என்னதான்டா இருக்குது ஓ இவ்வளோதானே இந்த இடம் இதுக்கு தான் சுற்றி சுற்றி வச்சுருக்கானுங்களா ஒன்று இருக்கு ரெண்டு இருக்கு மூணாவது எங்கே இது உள்ளே மறைச்சக்கல ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுருப்பானுங்கன்னு நினச்சேன் எங்கே தான் வச்சு தொலைஞ்சானுங்கன்னு கேட்குறேன் ஒன்று ரெண்டு எண்ணெய் எங்கே இது வேற தெரியாமல் ஒரு கிரிப்பு வாங்கி போட்டேன் கண்ட்ரோலருக்கு அதுக்கு இருந்தால் தெரியாமல் அதே நானே அமுக்கிடுறேன் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அதனால் பட்டுருது இதில் எண்ணெய் தான்டா எங்கடா இருக்கு கடைசியானது எண்ணெய் நம்ம இது மேலே ஏற முடியும்ல இங்கே தான் இருக்கணும் இங்கே ஆளுங்க இருப்பானுங்களா கண்டிப்பாக இருக்கானுங்க எங்கே இருக்கானுங்கன்னு தெரியல ஃபர்ஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணி இதே ஏன் தர முடியல ஓ சண்டை போது தொடங்க என்ன அது இது ஓகே இதுவும் ஃபுல்லாக தான் இது ஆடா இது தண்டா சண்டைக்கு தான் தெரியும் ஆனால் எவனும் வரல அதனால யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஓகே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இங்கே என்ன எழுதியிருக்கு பர்றாடே டிரான்ஸ்லேட்டர் Good thing you learned the runes, brother. முடியலையே ஏதோ எழுதிருக்கேன் போ அன்சேஃப் ரோடா அப்படிலாம் பார்த்தா நம்மளாம் எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது போய் செஸ்ட் எடுத்துருவோம் ஓப்பன் ஓப்பன் என்ன டஸ்கா ஹார்ன் ஓகே I think that's everything here. Want to get going? போலாம் வா மிமுர தலை சொன்ன ஃபுல் காமெடி ஆகிடும் டேய் என்னடா மிமுர காலால் அப்படியே வாஷ்டான் அப்படியே தள்ளிக்கிட்டு இருக்கான் கை வச்சுக்கின்னு அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலாம் சரி காமெடி ஆகும் போல இருக்கும்
இருக்கிற எல்லா செஸ்டையும் எடுத்தாச்சு அப்படின்னமோ Looks like we gotta find a way to open that gate if we want to get to Neithervoyer. எங்கடா டாக் எங்கடா இங்க இருக்கு போனோனே சண்டைடா என்னடா இது தோங்காட பண்றேன் Nista! It's too fast. Then how shall we catch it? உள்ள போயிடுச்சு Flank it. Attack from behind. Good. அதுக்குள்ள சொல்லி போச்சு என்னது இது ஏதோ இந்த மாதிரி இருந்தது சரி ஓகே இங்கே என்ன இருக்கு ஏற முடியுது என்னது இது அங்கே எதுவும் எடுக்க முடியும் ஆனால் தூக்கணும் போகிறது Gotta get behind it. But how? அதான் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் You did it. Let's see what it dropped. என்ன கொடுத்துருக்கான் பையன் போடு 10,000 வருஷம் கொடுத்துறான் Father, up there. Oh. Chain பையன் இறக்கிடுவோம் Halfway there. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. Look, there's a chain we can pull up there. இருக்கட்டும் போலாம் It's clinging to the wall. We gotta knock it down. Nista! ஜாலியா Watch your right. Headless. ஜாலியா போடு இன்னும் ஒரு பையன் இருக்கான் தலைமையில இருக்கான்ல இல்லை ஜாலியா இங்க ஒருத்தன் தானே காலி பண்றோம் போல போ Think you can uncover that geyser from here? பண்ணலாமே Oh, I think I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel. ஓ இப்போ திருப்பி இப்போ இங்கே தான் போட்டு திரும்புடா திரும்ப நானு என்ன எதை போட்டா திரும்புவான்னு வாங்க போச்சு அதை உடைக்கணும் இப்போ அதான் மேட்ரு போடு Nice one. இப்போ இந்த பையன் சுத்திங்கன்னே இருப்பான் நான் ஏறி போனா Can you see anything from that block? என்னடா ஏற முடியாது ஏற தலைவர் தலைவர் ஏற மாட்டாரு
about freezing the geyser under the wheel. Maybe. I am help பண்றேன். ஓகே புரிஞ்சிருச்சு. ஆனா இது இப்ப எப்படி தானா போச்சுன்னா ஓ அது ஆனா இவர் எங்கெங்கயோ இது That's one of Cavassier's poems. Very highbrow. You should collect any others you find. Poema. Shit. No, dude. அடுத்த டோரை திறக்க வேண்டும். Lad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tia? Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, trying stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History? Let's hope Tyr's in a talkative mood after being imprisoned for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Tyr inga da irukka namakku onnume proof illa. There will be another one. It's unlikely. Geological disturbances tend to be unpredictable. If the geysers and smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye, you might be onto something, lad. And the winter nala earthquake kuda mosama vibe irukla. Inda makkala odu ellarum pagaran irukanga. Now this looks like a city. Ida paga or city mari irukku. Neither the real brothers. Nada ஓடுறான். அடிக்க மாட்டேன்டா கால்படாதீங்க. Hey, dwarves! Oh. They're, running away. An alarm. I'd only sound an alarm like that if I still had my body. Cordy! Fearing the notion of being detached from it. Why held that for us? They are scared. Most definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding? Stay alert. பாத்து என்னடா பண்ண போறீங்க? இங்கே தான் இருக்கேன். Hey, could we talk to you for There'll be no help, to be sure. Best we find the tavern Sindri mentioned on our own. Town Square la is that a statue of Odin? They must really love him. Or fear him. எங்கடா இருக்கு? அங்க இருக்கு. நான் வெச்சுக்கோ. இங்க கண்டிப்பா அவனோட காக்கா இருக்கணுமே. இதோ இருக்குது சொன்னல. Galio. Okay. Sindri. Hello. Oh, Sindri I'm bhai returning surprise, but I did know you'd be here. I've got something for you. I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Ragnarok முன்னாடி வந்தது எனக்கு சந்தோஷம். இது ஏதோ வெடிக்க வைக்கிறதுக்கு வச்சிருப்பாங்க போல. Then they'd have mouths. Filthy Day. Do you mind if I fiddle with your bow? ஓ அந்த ஸ்டிங் ஏதாவது பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன். போன கேமே தான் பண்ணுவாங்க. We're long overdue for our replacement. Taking advantage of certain materials. Ow. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for finally trying it.
What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things. அந்த கண்டிப்பா வெடிக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பச்சை கலர். ஹாய் தலைவா. ஹாய் ப்ரோ. ஓடு. வைப்ரேஷன் தாறுமாறா இருக்குது. Take aim at that gate there. But before you loose, say Skiafa. Skiafa. இது கண்ணுஸ் வேற ஏதாவது சொல்லலாம். கிரேட்டஸ் மறைகிறத பத்தி பேசுறோம் போல. Skiafa. Well, I certainly didn't expect you to strip half the creepy crawlies in Nidavellir. How was I supposed to know they were there? Gali hey, nada, aiyana. Random out of nowhere health konnu. Okay, so. Ore oru dinner cha. Sindri, any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched a hole through seems promising, though. For you. It should lead to the other side of the city. It's not like you're able to open other doors around here. So this lockdown really is because of us? Oh my, yes. Odin's grip on this realm is so firm, any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever heard one. That belonged to one of the rebels, didn't it? Axe க்கு upgrade பண்ண முடியாது. Wooden knob furious but இது upgrade பண்ணிப்போம். Okay. அடுத்து Blade of Chaos. Everything all right? Good. அடுத்து armor upgrade செய்ய முடியுமா? இது upgrade பண்ணனும் 9 6 10 7 இப்போ நம்ம எதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் முக்கியம். இதுனா 8 7னா இது வந்து ஃபுல்லாக டிஃபென்ஸ் மற்றும் இது ஸ்ட்ரென்த்து ஆனால் டிஃபென்ஸ் 7. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் மட்டுமே. நான் இதே அப்கிரேட் பண்ணிட்டேன். Anything you want to talk about, Kratos? ஒண்ணா வேணா. இப்போ இதில் எது மட்டும் யூஸ் பண்ணிப்போம். இதுவா 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 இது தேவையில்லை. ஷோல்டர் கார்ட் ஆஃப் சர்வைவல் வேணாம். இந்த 3ல் ஏதாவது ஒன்று தான். இது ஸ்ட்ரென்த்துக்கு, இது டிஃபென்ஸுக்கு. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஃபென்ஸ். இதுவே போட்டுக்கலாம். Hey, what happened to all the armor we made you already? I used it. Oh. Well, maybe try to make this one last longer. I will not. போன கேம்ல இந்த ஆர்மர்லாம் என்னாச்சுன்னு No, it's fine. I don't mind you standing around like that. போன கேம்ல இந்த ஆர்மர் என்னாச்சுன்னு கேட்கும்போது தலைவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி இல்லை யூஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ இதையாவது கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் நாள் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாதுடா போடாது அப்படின்ட்டாரு.
இது வேணாம் 3 + 6 11 இது இல்லை இதுதான் Huh. That might be my best piece yet today. Very good. No, it's fine. I don't mind you standing around like that. I'll disinfect my tools. Oh, அந்த இது டாங்கிலாம் வச்சுக்கணும் அந்த கழுதை வச்சு அதே கழுதை இல்லாமல் பண்ணுறான் இப்படிக்கெல்லாம் போகணும்னு நம்புகிறேன் ஆனால் நம்ம அப்படிக்கா போய் மேலே என்ன மட்டும் பார்த்து வந்துடுவோம் இல்லை நம்ம வந்த வழியாக கூட தெரில இல்லை வரல கிளம்பலாம் தம்பி Best of luck. Any outsider is considered a threat. Is that to protect the dwarves? It sounds like it. But knowing Odin, there's sure to be an ulterior motive. Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. Where guards? Why hide? Resist and you're made an example of, to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. Tavern's gotta be around here somewhere. Maybe we can try knocking on some doors for directions. I think we need some special equipment to use this. Could you maybe... No! Thank you. வாட்ச் ஸ்பீடா என்ன வந்த வழியா வந்த வழி அப்போ இது உடைந்த வழி என்ன வழி இது ஓடாதா A firebomb from the chief anti-Odin propagandist in Durlin's rebellion. Quite a sharp wit she had until she turned to less subtle means of resistance. இப்படிதான் போகணுமா இல்லை எப்படி எது மெயின் ஸ்டோரின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஓடலாம் இதை பார்த்தோன்னே நம்ம பீஸுக்காக தான் வந்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுப்பானுங்க ஓகே இது என்னன்னு தெரியல யூஸே பண்ண முடியாது போல எதுக்கு இதெல்லாம் அடிக்கிறது எனக்கு புரியலையே சரி போக வேண்டியதுதான்
அது கவனிக்கல கேம்ஸ் போயிடுனா அட்ரஸ் அங்கே நிற்கிறான். தம்பி I think I see something. Yeah, the younger guy. Sorry to bother you. If you're selling something, please bugger off. If you're not selling something, please kindly bugger off. நீங்கள் எதாவது விற்க வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போயிடுங்க. அப்படி நீங்கள் எதோ விற்க இல்லைனாலும் போயிடுங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் மரியாதை இல்லாத வகையில் இந்த வீட்டுக்குள்ளே போக முடியுமா? போக முடியாது. அவன் ஏன் அந்த வீட்டில் இருக்கான்? எங்கே தாண்டா போனோம்? அதாவது ஒரு வழி சொல்லணுங்கட. இப்படியே போவோம். இந்த டோர் நோ. எப்படிதான் போகணும்? ஓகே, இது முதல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்போம். அதாவது பில்லட் ஆஃப் கயாஸ்க்கு முதல்ல பர்ச்சேஸ். ஓகே, இது பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ அடுத்து லெவியத்தின் ஆக்ஸ். இது ஒன்று. அட்ரஸ் என்ன இருக்கு? எனக்கு ஒன்று தான் வாங்குற மாதிரி இருக்குது. நம்ம இதில் எல்லாம் வாங்கியாச்சா? இல்லை வாங்கலை, எனக்கு பத்தலை. வாங்க முடியும், வாங்க முடியும், வாங்க முடியாது, வாங்க முடியாது. இதுவா இதுவா? இது என்னது? ஓகே, இது வாங்கிப்போம். ஏமன் ஹோல்ட் அரௌண்ட் சார்ஜ். ஓகே, அதுவே தானாக போய் அடிச்சுட்டு வந்துடும் போல.
இது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கு. இப்போ இது அப்கிரேட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நான் எங்கே போகணும்னு சொல்லுங்கள், நான் போயிடலாமே. எங்கே தாண்டா இருக்குது? இந்த இடமே கிடையாதா என்ன? திருப்பி வெளியே போவோம். இங்கே வந்துருக்கவே தேவையில்லையோ? புரியல எனக்கு. நம்ம வந்திருக்க தேவையில்ல போதே. எங்கே இருக்கும் இப்போ? என்ன லெஃப்ட் பார்க்க சொல்லுதா? இந்த சைட் இங்கே இப்படி போகணுமா? கரெக்டாக தான் போ. ஓகே, இங்கே ஏதாவதா இல்லை இந்த தண்ணியை நிப்பாட்ட சொல்லுதா? நிப்பாட்டணும்னா எப்படி நிப்பாட்டணும் ஒன்றும் புரியலையே. இதான் மேக்ஸிமம் ஜூமே போல. என்ன தாண்டா பண்ண சொல்றீங்க? எனக்கு புரியலடா, கடுப்பருது. ஓ தண்ணி பச்சை ஆகுதுன்னு யோசிச்சேன். இன்னும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிப்போம். என்ன இது draws is not becoming. டேய் இது என்ன போங்க நடந்தது? ஓகே, கீழே இறங்கி பார்ப்போம். நாளை இதெல்லாம் அன்லாக் பண்ணிடுவோம். கோடு. Another of Cavassier's poems. இங்கேயும் வர தேவையில்ல. எங்கே தான் கடைசியில் போகணுன்னு நீங்கள் சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு புரியலையே. மேலே போகணும். என்ன நீ அது சொல்ற? சின்ரிக்கிட்ட போய் பேசணும். நம்ம என்னடா சொல்ற? At your service. Poor souls.
Fighting the Aesir is a thankless job, as you well know. இப்போ நம்ம இப்படி போயிட்டு அப்படி வர முடியுமா? அப்படி போயிட்டு எங்கேயும் போக முடியாது போல ஆக்சுவலாக. எப்படி போகிறதுதான்டா தெரில, அந்த பார்த்து தான்டா தெரில எனக்கு. இப்போ நம்ம இப்படி போயிட்டு எங்கே வந்து சேர்றோம்னு முதல்ல பார்ப்போம், அப்புறம் பார்ப்போம். இல்லாட்ட போட் எடுத்துகிட்டே கிளம்பணுமான்னு எனக்கு புரியல. சீரியஸாக போட் எடுத்துகிட்டு கிளம்பணுன்னா ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கும். இவ்வளோ நேரமாக எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்டாக போய் உங்கள் தலைவராக கரெக்டான திசையா? தப்பான திசை. இப்படிக்கா போகணும். ஓகே, இப்படிக்கா தான் போகணும். இதை முதல்ல போய் தொலைஞ்சிருக்க முடியும். தள்ளிட்டாலே போதுமா? This looks promising, right? That's like a house. If he's here, maybe you should let me do the talking. You? Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree and you have a severed head on your head. None taken. Yeah, point though. Think that's him? Hello? Watch yourselves. Intruders about. Oh. It's us, I think. Yeah, well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm is just perfect key. We're just looking for a friend of ours named Derlin. Well, we both know that's not true. Derlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the room. Okay. Just don't go making trouble for the rest of us. Okay. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess. What mess? Later, brother. I wish to hear of this mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the condescending skull? Head, I've got skin. But he's right. I made a mistake. I'd have us shut them down. Sorry, one more thing. Although, these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. That's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also very useful. You'll be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off. டேய் வேற ஏதோ கொஞ்சம் அமைதியா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு என்ன அந்த காம்பஸ் எப்படி? ஓஹோ, இது முன்னாடியே யூஸ் பண்ணுறேன், கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கணும். Come. A boat cannot be far. Huh. Really, or Sindri made it sound like Derlin was some sort of rebellion leader. Doesn't sound like anyone's following him. Was being the key word here, little brother.
பொருட்களை எடுத்துட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான். ராபிங்னு கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க நம்புறேன். I saw a dock back there. Maybe there's a boat we can use to get to Derlin's. இப்போ நம்ம இருக்கிறதே 45 இதில் தானே? எனக்கு புரியல. கிளம்புவோம். There's a building just past these rocks behind me. Maybe we should head that way. Those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. If you'd got the time, we were in the bay just beyond this tunnel. I particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. But if you don't want to explore now, it looks like Derlin's place is through that open gate to the left. நம்ம left போய் explore பண்ணிட்டே வரலாம். So, which way do we go? We could prepare more before rescuing Tyr. Up to you. You're ready. Mimir, were you really the one who had those rigs built? Odin wanted the dwarves under his control, and, well, I convinced him he could buy their allegiance instead of demanding it outright. A trade agreement of sorts. இங்கே ஒன்று இருக்குது, அங்கே முதல்ல போய் பார்த்துருவோம். கண்டிப்பாக ஆளுங்க வரானுங்க சண்டை போட. ஒரே நிமிஷம். Taking a break before visiting Derlin? Very wise. He can be a lot. By the way, if you're headed to the mining rigs in the bay, one of the mining rigs slag you find? See the smoke above us? That's where we're headed. Let's see if we can't shut it down. அங்கதான் போனோம். இந்த புகையுள்ள இடம். Incoming! Above you!
Watch your left! Nightmare! Clinging to the wall! You gotta knock it down! The rig's likely chock-a-block with materials that could help us. I'd grab whatever it spits up in the process. Okay, now do the. What is it? Hello, read on. If the dwarves agreed to the deal with Asgard, why do they blame you? I talked them into their own exploitation. They made their choice. Work or die is not a choice. I only made it seem so. Brother, before we leave, perhaps it might serve us to check the rig and see if it spat anything up. What you just picked up there is pure Svartalfheim ore. It won't be of use in the rig anymore, but perhaps our Huldra brothers could craft something from it. Okay. என்ன காட்சி ஒண்ணுமே இல்லை அதுக்கு எது கிடையாது ஓ இதே மாதிரி மூணு பார்த்தேன் எங்க பார்த்தேன் ब्लू कलर जी की जगह जगह लग रहा हूँ मैंने तो पता नंबर எங்க இருக்குது எங்கேயாவது இருக்குதா இங்க வேற ஏதோ இருக்கு லைட்டா சுத்தி பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியும் Careful. काका का कान पेड़ पाऊंगा That's one raising down. இன்னும் நீ பார்த்தேன் பார்க்காம போயிருந்தது பரவாயில்ல இங்கே தான் இருக்கு எங்கே இருக்குன்னு தெரியல
எங்கே தாண்டா இருக்குது அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று கண்டிப்பாக முடிப்பேன் ஓ ஓகே Father, is it always moral to kill something that's trying to kill you? Yes. Well, there you have it, lad. நம்மள ஏதாவது கொல்ல பார்த்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை திருப்பியும் கொள்ளுற தப்பே இல்லைன்றது. ஆனால் இவர் ஃப்ரேயாக கொல்ல விரும்பல. போடு ஹெல்த் பார் 10 கிலோமீட்டருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் போலியோ. சரி அவ்வளோதான், இங்கேருந்து கிளம்பலாம். Is that pure Svartalfheim slag? Give it here. முன்னாடியே கேட்டான் கொஞ்சம் வேணும் போய் பார்ப்போம். Whatever you need. I'll heat up the forge. Already one இருக்கு. Resurrection store. Nothing appeals to you? மேலே போய் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் என்ன இருக்குதுன்னு அப்படி. வட சீரம் Raga holes. Order to clear out all these undead It's bad! You're on fire, Kratos. It will fire. Galio. Behind you! Resurrection stone use பண்றா இப்பதான் வாங்குனது. இப்போ பர்றா.
gravity. என்னடா ஒண்ணுமே தெரியல. ஏண்டா ஒண்ணுமே தெரியல. XP மட்டும் தானா இங்க இருக்கு. ஓகே ஓகே. Next time the resurrection stone illama gali panna try pannu. Nothing. Aravandeda. Sikeram avade paya. I'm here for you. Till we meet again. Bye. How did these rigs made? I had them built to harvest ore for armaments. Essentially harnessing resources that would otherwise go to the dwarves. You think shutting these things down will help the dwarves become independent? I don't know, but I have to try something. Those mining rigs sure spit out a lot of smoke. Blue color park pannathulaga. There's another mining rig on this island, brother. Smell that smoke. Why would the dwarves agree to work for the Aesir in the first place? That's the heart of it, eh? You lied to them. I lied to them. We never do seem to get rid of those things. Bet we could swing across that, lift thing. Gantry. Gantry. Thanks. Okay, அப்புறம் வந்து பாப்போம். ரெட் கலர்ல இருக்கு வெடிக்க வைக்கிறதுக்காக கொடுத்துருப்பானுங்களோன்னு நினைச்சேன். Not quite right. பொழுது திருப்பி அந்த மேலே கீழே இறங்கணுமா? It's got to be the right spot. Battle. Oh, well experimented. நான் பார்த்தேன் போனா யாரா தம்பி கல்லாட்டம் மாதிரி I think we could break through the ground here, if you found a high enough place to drop from. Go, போயிடலாம் பா தரையை வாஷ்னு போயிடலாம்.
இறங்கி தான் பண்ணோம் போல. எல்லாத்தையும் விட அந்த சைடில் என்ன இருக்கு? ஓ, வந்துட்டு போகிறோம். Surprised the dwarves didn't shut these rigs off themselves. One or two tried. The Einherjar made examples of them. They killed the dwarves? Couldn't you have convinced them not to? Aye. In memory, the Panadana maybe brought us to Sindric and Pudicam and the Islam. Who is on the Impressive. Hey, all of that, man. That's so long, man. Okay. That should help. Penata kian malti yuto. இப்போ அந்த சைட் போகணும். ஓகே, இந்த சைடாக செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போவோம். இங்கேருந்து ஏதாவது இருக்கா? ஓகே, புரிஞ்சுது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ணதே நான் தெரியாமல் தப்பாக பண்ணிட்டேன். தப்பாக சரி பண்ணிவிடுவோம். இப்போ அதை மேலே தூக்கிட்டு அங்கே I think we can reach it there. Oh. ரொம்ப மேலே தூக்கிட்டேன். சோபா ரொம்ப மேலே தூக்கிட்டேன்டா. வெயிட் பண்ணுறாடே. கரெக்ட். Yeah, that looks right. ஓடு 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 முடிச்சு ஓடு. Wasn't so hard. ஒரே அம்சம் திருப்பி வர முடியுமான்னு தெரியல. அதான் என்ன அது? இப்போ அங்கே எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல. அப்புறம் பார்ப்போம். மேலே போய்ட்டு கூட போன்ற மாதிரி இருக்கும் போல.
Behind you, brother! Behind you! Watch out! Open the door. Satisfying. One more to go. You okay, Mimir? To the blacksmiths of Svartalfheim, the creation of a weapon was a sacred thing. But Odin just wanted as many blades as he could get, as fast as he could get them. With every stolen resource and mediocre blade, the dwarves lost a bit of themselves. Okay, parallel condition. இப்படி போனாதான் அது எடுக்க முடியும். என்னடா அது? எனக்கு இங்க வேணாம் அங்க வேணாம். The dwarf survived because of you. Ah, you're not wrong there, brother. Odin would have wiped out every last dwarf in Svartalfheim. If he couldn't use their skills, no one could. Okay. Tora. What's the name? எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. Mimir, how many stories have you told about Odin and Thor? And all the bad things they've done? Let's see how many we can remember. Seems like Father could use his memory refreshed. My memory requires no refreshment. They invaded our home. Yeah, but I'm talking about history. All the other people they've hurt. Let's see. Not now. Hey! Is that a watchtower? Think that crane's still work? Smell the smoke? There's another mining rig here. You speak of your deeds with shame. Do you regret not allowing Odin to kill them? I don't. Got him! If the dwarves didn't like working for Asgard, couldn't they just quit? And you won't. Their newly built forges poisoned the soil of Svartalfheim. Unable to grow their own food,
They had to buy it from Asgard. If they stopped working, they'd be taking food out of their own mouths. That's clever. And awful. Okay, to the chest here. Whoa. No, dude. Yggdrasil seed to Muspelheim. Think it might lead to that combat arena we visited years ago? What makes you say that? Wishful thinking, I guess. Going through Surtur's gauntlet. It was fun. It was training. You didn't have fun? Well, anyway. We should look for the other half of the seed. Once it's whole again, we can see where it leads. ஃப்ரிக்ஷனில் பையன் காலி ஆகிட்டு இருக்கோம். இப்போ எங்கே தான் போனோம்? இங்கே வந்துட்டேன். ஓகே. ஓடு. இன்னொரு தடவை. Great. Now we can make it across. They just keep coming. It's a bear trap. Spawning a little wretches like there's no tomorrow. For her, it will be so. அவ்வளோதான் படுகொலை பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான் நான் ரேஜெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓ இவனை இதை வச்சு கொள்ளணுமா? நான் அந்த பக்கமே போகுது. திறந்து விட்டு கூல் பண்ணிடுவோம். Okay. If you could call so meager a task done. A wee drop out of the Asgardian occupational bucket. You must live with your deeds, but do not be troubled by them, brother. Oh? And why not? You were given an impossible problem. Do not blame yourself for failing to solve it. I'm sure the dwarves would feel differently. This doesn't fix things. No.
but it is a start. A reminder, brother. That Svartalfheim slag we collected could be of considerable use in the hands of Brock or Sindri. டேய் இங்க ஓ கொடுக்கலான்னு பார்த்தா அங்க போய்டான் நம்ம தலைவன் ஓடுன்றவனே இங்கே 13 இருக்கான் ஓகே 22 முடிச்சிருக்கோம் மைனிங் ரிங் அன்டிஸ்கவர்டா போலாம் ஓகே போட்டடு கொண்டாடு The air smells like a lot cleaner. It's because we shut down the லிவர தூக்கி போடுறாரு இப்படி ஏத்தி இப்படி போட்டாரு அப்படியே சால்ட் எடுத்துக்கோடா Atreus, you are getting better. Faster. I'm gonna be better than you one day, huh? If you are not, I have failed. நீ மட்டும் என்னோட நல்லா பண்ணல டீச்சர் ஐயோ அந்த ரேவனை கொள்ளணும்னு நினச்சேன் சரி Hey, this seems like a good time to try and remember all the terrible stories about Thor and Odin. Okay, there was Thamor, the stonemason. Aye, he quarreled with his son, went into the night to find him, found Thor instead. And there was Thamor's son, Grimthor, who built the walls of Asgard and whispered something of importance to Freya before his betrayal and assassination. Enough. Okay. Rulen. I'm pairing on my visa. We're looking for Durlin? Durlin. No, I'm going to appointment. Oh no, Durlin. Pull it. Has anyone ever had an appointment here? யாராவது இங்க வந்திருக்காங்களா முதல்ல அப்புறம் என்ன இதுக்குடா பரவாயில்லையா ப்ளூவா இல்ல Here to collect on something, pal. Think parading a severed head around on your hip is going to scare me into somehow approving a proposal, eh? We are looking for a prisoner of Odin's. It's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get? Yeah, that's what You chop her head off with that too, eh? She was my wife. Okay, save. Boys like the money do wonder where she went after our little coup here failed. Failed? Come. Failed. He's dead. Rest of them are. One's left alive after pay the cost. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. Now, I'm not in the business of crossing the old father anymore. Right, before you go. இவன் தான் எழுதியே தரான் டேய் Take this. What is it? A fine.
Hygiene code violation for improper transport of a rotting head. 2 demerits for speaking the All-Father's given name, and for fucking up my desk! A fine? இப்போ நம்ம ஃபைன் கட்டலனா என்ன பண்றோம் இவன்? Okay. தலைவா கொஞ்சம் இவனை காலி பண்ணிட்டா நிம்மதியா இருக்கும் போல. கடுப்பேத்துறான். படுத்து என்ன அவ்வளவுதான் வீடு. Hey there. So what about get out of my office? Don't you understand? You said her name was Diener? Oh, sure. Thank you. I think. No, இவன மட்டும் பெரிய டோரா இருக்கு. Hey, this isn't a fine. Not now. There are enemies ahead. இப்ப பேசணும் அத பத்தி. Left flank, poison! Valeu. Brother, that couldn't find a perch on high! Poison from above! அடிச்சுட்டு இருக்கேன். Behind you, brother! வாங்க 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 தலைவா நேர்ல வாங்க மேலே உட்கார்ந்திருந்தாங்க. கோல் Behind! On your right! Valeu. Left flank, poison! எங்கன்றா தூக்குறான்? எத்தனை ஃபினிஷர் போட போறேன்னு தெரியல. ஃபினிஷரா வந்துருக்கேன். Last one. Okay, as I was saying, I think Derlin wrote down directions. The dwarf has given us a map. Sort of. You smelled him? But it seems to lead to a mine beyond that mountain. Ah. Tyr! Derlin helped us anyway. Not everyone uses axes and arrows to fight. அது உடஞ்சிடுது அதனால
அவ்வளோதானா? Okay. This thing looks like it can take us up the mountain. Maybe we'll be able to see a mine up there. Ah, nothing quite like a dwarven train ride. You are empty Patuma. We can take that train up the mountain when you're ready, brother. Oh. Come on. Oh. Okay, நம்மளுக்கு நான் சேர்த்து. பரவாயில்லையே. ரொம்ப பெருசுதான். ஏதோ நடக்க போகுது நம்புறேன். There's a name I don't miss hearing. No one said. Aha, Heimdall. இப்போ நீ சொன்ன கேஸ் தானே எனக்கு தெரியும். Need to say it, but was நான் சொல்ல தேவையில்ல. அவன் மூஞ்சிலே போட்டு. Burned, I should say, into his head. He burned that into Derlin's head. Derlin தலையில வந்து அது பண்ணா போல. Enduring contribution. He is a captain of Odin. Odinோட கேப்டனா அவன். Of Galahorn. True belief. Galahorn வச்சிருக்கானா? There are few things so dangerous in a man as lack of doubt. Seems like we're here. Come on. This way. You can see another train. Let's look for a way to get over there. Say, கடுப்பாகுது. Clear English mode. You know, maybe finding Tyr is our best protection. Seems like Odin really didn't want us to find him. Once Tyr's free and can be god of war again, Odin won't have time to worry about us. If that is his war to fight, he may have it. இங்கேருந்தே நோட்டீஸ் பண்ணுவேன் எங்கே இருக்குன்னு. போடு. Derailed. இந்த பக்கம் தாண்டா
Deactivated, but yes. Likely one belonging to Barry, the dwarf, builder of the Great Hall, Lua. Special equipment to use this. I don't think this is working, brother. Maybe we should come back. இந்த இதே இடத்துக்கு நம்ம ஃப்ரீ ரோம் இல்லாமலே வரணும். உள்ள என்ன அது டிராகனா என்ன கர்மம் அது பாஸ் ஃபைட் தான். கண்டிப்பாக அது இக்னோர் பண்ணிட்டு போக முடியாது. இப்போ சண்டைனா சண்டையே. Oh, is that a Trekkie? Day. I think it's dead. பார்த்து அது செத்து போச்சு. Definitely dead. எனக்கு கண்டிப்பாக சாவலன்னு தோணுது. ஓகே இன்னொன்று வா தம்பி Galera. Dei, nada, flash não. Galera. Hey, nada, electrical out. Resurrection concept ஆனா கண்டிப்பா இருக்கா. டேய் மூவ் ஆடா டேய் ரேட் ஆஃப் கண்டிப்பா தெரியும். 100% தெரியும் நம்ம காலியா ஆகணும். காலியா போடு மூக்குல குத்து வாயில குத்து போடு வாயை பிச்சு போட வேண்டியதுதான். பெரிய கொக்கு காம்போ. That one was tough. Stay on your guard. There could be others around. வேற ஏதாவது கூட பக்கத்துல இருக்கும். ட்ரக்கி எங்க அந்த இன்னொரு ட்ரக்கி who killed the first one we found? லைட் ரோனி காட்டு. ஓகே எக்யூப் பண்ணியாச்சு. அப்கிரேட் பண்ணிக்கோமா பண்ணியாச்சு. லக்கி வச்சு என்ன பண்றது? Skill. இது unlock mod token based relation finish. எது யூஸ் பண்ணா play mode token to add effect. Okay, greatly increase burn of skill.
Greatly increase resistance of damage and being struck during skill. If so, it was their aggression that got them both killed. இந்த வழியா வந்தோமா இல்லை இந்த வழியாக தான் போகிறோமா புரியலையே. இல்லை இந்த வழியாக தான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகிறோம். இப்படி down there I can see a mine. That has to be what Derlin was talking about. Tracks up on the left there. Might be another train we can take. Father, what if a war with Odin isn't just tears to fight? What if it's ours too? War is not the only way. We're gods. Better gods. We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? Atreus. காலி பண்ணுறோம். பயமுடுறா. ஓகே, ஐ கெஸ் இதோட இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமை முடிச்சு கொள்ளலாம் என்று. ஏன்னா 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே வச்சு இட்ஸ் டைம் யூ ஹேவ் டு ஃபினிஷ் த லைவ். அண்ட் இப்போதைக்கு முதல்ல சேவ் பண்ணிடுவோம். Confirm. Loading. அதுதான் அந்த தப்பு. R3 கொடுத்தா ஸ்டோரி ப்ரோக்ரஷன் நோக்கி காமிக்கும். நான் அதை தப்பு பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். அண்ட் வழக்கம் போல் ஒரு பாய் கமெண்ட் அனுப்பிச்சிடலாம். பாய். அனுப்பிச்சாச்சு. அண்ட் வழக்கம் போல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் இந்த லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் லெட் மீ சீ இன் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பாய்.